Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr herzlich willkommen einmal mehr beim Schweizerischen Institut für Auslandforschung mit einem spannenden Abend in diesem Herbstsemester. Wir freuen uns sehr, dass Sie wiederum dabei sind und besonders freuen wir uns natürlich über das Hiersein unseres Gastreferenten, Herrn Professor Timothy Snyder. Lieber Herr Snyder, es ist uns Ehre und Freude, Sie hier zu wissen in Zürich zu Ihrem Vortrag. Wir sind außerordentlich gespannt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Corona hält uns leider weiterhin in Bann. Manches ist noch möglich, vieles andere nicht mehr. Und so zurzeit eben auch die analogen Veranstaltungen an der Universität Zürich, meistens in der Aula. Sie kennen das Format. Deshalb haben wir Herrn Professor Snyder zu Ihnen nach Hause gebracht oder wo immer Sie sich jetzt gerade befinden. Wir übertragen aus dem Center for Global Dialogue das Wisseri in Rüschlikon hinaus, zum Beispiel nach Zürich, aber grundsätzlich in die ganze weite Welt. Wir senden und sind live und wir produzieren diesen Livestream. Übrigens, wie bereits mit Professor Clemens Fust vor wenigen Wochen, damals noch aus der Aula unserer Universität. Timothy Snyder spricht zu uns über die neuesten politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in den Vereinigten Staaten. Kein Thema könnte hier und heute zeitgemäßer sein, nachdem die Präsidentschaftswahlen einen neuen Mann ins Weiße Haus gebracht haben werden. Der Titel des Vortrags A New American Order? Erhält durch den für viele Beobachter überraschenden Sieg von Joe Biden zusätzlich Schubkraft. Und wie immer sich diese amerikanische Ordnung über die nächsten Jahre hin präsentieren wird, sie wird damit auch die restliche Welt und damit auch die Geopolitik ohnehin auf ganz entscheidende Weise prägen. Timothy Snyder ist der Levin-Professor für Geschichte an der Yale University und ständiger Fellow am Institut für die Wissenschaften vom Menschen in Wien. Snyder hat zahlreiche wichtige Bücher verfasst, die auch in viele Sprachen übersetzt worden sind, so etwa The Road to Unfreedom oder auch Bloodlands, ein Werk aus dem Jahre 2010, das analysiert, wie Hitler und Stalin zwischen 1933 und 1945 weite Teile Osteuropas auf brutalste Weise knechteten und in eine riesige Zone des Terrors verwandelten. Meine Damen und Herren, dies ist die zweitletzte Veranstaltung des SIAF in diesem Herbstsemester. Am kommenden Montag werde ich per Livestream wiederum mit Professor Karl Schlögl im Zürcher Literaturhaus über Schlögls neuestes Buch Der Duft der Imperien, Chanel Nummer 5 und Rotes Moskau diskutieren. Hoffentlich sind Sie hier auch zugeschaltet. Danach sind wir im neuen Jahr und hoffentlich bald wieder auch analog für Sie da. Ich möchte hier noch ausdrücklich meinem Freund Walter Kielholz, dem Chairman der Swissri und Präsidenten des Kuratoriums des Instituts für Auslandforschung, für seine Gastgeberschaft hier im Center for Global Dialogue der Swissri danken. Das ist eine feine Sache. Zum Ablauf noch ganz kurz dies. Nach dem Referat werde ich mit Herrn Snyder hier auf dem Podium ein wenig diskutieren und danach ist immer noch Zeit für Fragen aus unserem Saal und natürlich auch von Ihnen via Internet. Und nun, lieber Herr Snyder, the floor is yours. We are very curious. So, I've rarely in my life been so grateful for a question mark.
as I am for the question mark at the end of the title to this lecture. My hosts have been gracious to me in many ways. Herr Dr. Maya, Swiss Re, thank you very much. One of the ways my hosts were gracious was that they agreed to an endless discussion about what the title of this lecture would be. And in the end, we arrived upon a new American order, question mark. I'm glad we have that question mark there because, as Dr. Maya diplomatically hinted, this is an odd moment to have the words American and order so closely juxtaposed. This is not a moment when an American can come before you and boast of our orderly politics. This is rather a moment, I think, when an American must pause and say a bit about domestic politics before I can move on to even speculate about what an American order in the world might mean. In other words, I think we're at a moment of Primate in Politik in the United States, and we'll have to take a bit of time to unravel just what domestic politics in the United States might mean. Everyone likes clarity. Everyone likes to know when one moment has come to an end and another moment has started. I dearly wish I could begin this lecture in that grand fashion. I dearly wish we were at a time when I could say, one thing has ended and another thing has begun. Unfortunately, where we find ourselves is rather at a moment of transition, a transition that has to be treated as a topic. If we're going to think about what a new American order might be, we simply can't overlook that the sitting president of the United States, despite having lost in rather clear fashion an election, refuses to concede and continues to declare, unless something new has happened in the last few hours, in which case please help me, but as far as thank you, refuses to accept his own defeat. This is and is not strange territory. It's not strange territory because the president announced that he would do this. One of the differences between my president and other presidents is that he talks rather a lot, even about things that you might want to keep secret, like, for example, your plan for a coup d'etat. Mr. Trump has announced for the last 6 or 8 months that he would not accept the results of the election. So in that sense, it's not strange. But of course, in a deeper sense, it is strange. We find ourselves in a situation in the United States, and all of you who sympathize or care about what happens in the United States find yourselves in the situation with us. We find ourselves wondering what happens next. What are the consequences of this? What does it mean that my president is behaving like Milosevic or Noriega? What follows from this? So I'm afraid we have to begin with this transition because the consequences of this transition are going to bleed into the weeks, months, and I'm afraid years of the Biden administration. The consequences for foreign policy, I think, are immediately clear, and I'll just state them very briefly. First of all, a transition of this kind undermines American soft power. The last 4 years haven't been good for American soft power. This sort of transition where we challenge what we have always proclaimed to be our own first principle, that of democracy as a succession strategy, undermines our soft power even further. A second immediate consequence is that Mr. Trump has given a signal to nationalists or populists, or however you prefer to call them, around the world, that they should resist democratic elections. My colleague Ivan Krastyev made this point a few days ago. Populists have come to power with elections. Mr. Trump has now signaled that one should try to resist elections. This is a poor example, I think. A third immediate foreign policy consequence is that Mr. Trump is giving one more gift to China and to Russia. His 4 years has been a year of many bountiful, generous, unexpected gifts to Russia and China, and this is one more of them. When an American Secretary of State speaks to a press conference and says he's preparing a transition to the next Trump administration, there are two ways to interpret it.
There's the Chinese way to interpret it, which is that democracy doesn't work, and there's the Russian way to interpret it, which is that democracy is a joke. Either way, our Secretary of State is giving gifts to China and Russia. And then the final consequence of this is that, and it's the most basic and maybe the most boring but also important, we're just losing time. The American federal government is a complicated engine. If you lose the weeks that you need to pass power from one presidential team to the next, you put the country, and by extension, the world, in danger. Thus, the transition. Now, let me try to ask a bit more deeply what it will mean when this transition is over. What will it mean in January when Mr. Biden is president? Assuming, of course, that we all get that far. Assuming that Mr. Biden gets that far. What will that mean? Well, it's a very strange sort of succession because even assuming that Mr. Biden becomes the legal president of the United States, it's not even then clear that he will have much authority to make policy. And here I must now go into the boring details of American politics, which unfortunately have to detain you all. We are once again in that kind of moment where a few thousand votes in a county in Georgia could quite literally determine the fate of the free world. As you will all know, the Republicans have won 50 senators, the Democrats have won 48. If the Democrats win 2 more seats in the Senate in Georgia in a special election on January 5th, they will have a de facto majority in the Senate. In order for them to pass any legislation in the next 4 years, in order for Mr. Biden to have a foreign policy that goes beyond the White House and into treaties and laws, the Democrats have to have a majority in the Senate. I'm afraid the arithmetic is simply that clear. And to make matters, depending upon your point of view, to make matters worse, it's unlikely that the Democrats will win both of these Senate seats. So the new American order is very likely to be one of divided government, with the president able to do certain things, but with a Republican-dominated Senate blocking. And when I say blocking, I would like to be wrong. I would like to imagine that the next 4 years would not be one of total obstruction by a Republican-dominated Senate, but that would be my prediction, that they will do nothing but obstruct, that laws will not be passed, that judges will not be confirmed, and that Mr. Biden might even have difficulty appointing his own cabinet. And here, then, we have to move into the deeper realms of our own domestic policy, because if we're going to ask about whether there can be an American order, our answer has to arise from what we think is happening deeply in American society. An American order depends upon either a united government, the Democrats or the Republicans are in charge, or it depends upon there being some kind of consensus about basic American interests and basic foreign policy goals, such as during the Cold War. It's unlikely we will have united government, and it's 100% certain that there will not be such a consensus. And this is something new about the United States. Something new about the United States is that we do not have a center, or in particular, we do not have a center-right. The thing that is missing in American politics now is a center-right. American politics is not like, to use a neutral German model, which we will all find, I hope, uncontroversial. American politics is not like a CDU and an SPD. American politics is like a CDU and an AfD. And that's a very different situation. The Republican Party of the United States has moved substantially to the right, as measured by pretty much any measure you can think of. And this has the deep consequence that it's very hard to find support for some kind of agreement about foreign policy. This trend, which was observable before Trump, has of course been accelerated by Mr. Trump. Mr. Trump has treated the Republican Party as a kind of demographic reserve of his own personal strongman politics, and therefore left the Republican Party much more like an authoritarian party than it was before he arrived. So this consequence, I'm afraid, is something that we'll have to live with. It's very difficult now
for there to be agreement between Democrats and Republicans. And it's very difficult to find a kind of a set of facts or a set of events on which this agreement could possibly be based. Okay, so now one step deeper. How do we conceptualize this? During the Cold War, I'm going to take the Cold War a bit as my model, because we're going to think of the Cold War as a time when there was a Pax Americana, when there was an American order. During the Cold War, it was possible for Americans to believe in progress. The Cold War itself was based upon an idea of progress. George Kennan's long telegram held the message that we will outlast them. Our system is essentially superior. If we buckle down, we can outlast them. And that, of course, turned out to be true. During the Cold War, Americans could believe in progress because the Cold War coincided with the time of American social mobility. The 1940s, 1950s, 1960s, 1970s, and into the 1980s were the times when American parents could plausibly believe that their children would have a higher standard of living than they did. That era has now passed. The era of Americans believing in progress has passed. Mr. Trump's own electoral slogan, "Make America Great Again," which is a very effective slogan, is powerful evidence of this. If the good times are in the past rather than the future, you're no longer believing in progress. Now, the lack of social mobility and the growing inequalities of income and wealth in the United States are understood by different people in different ways. And here I'm afraid I must touch on that most electric and dangerous American problem, which is the problem of race. In the United States, downward social mobility is understood very often by white people as a sign that all is lost, as a sign of malaise, as a sign that there is nothing to be done, as a sign that the government can't do anything, as a sign that life is hard. And the way our politics work is that very often in this late imperial, or if you like, post-imperial moment, the message to such white people is, you're right, life is hard, things are difficult, there's nothing the government can do, and if the government tries to do anything, you should stop the government, because everything the government is doing will be on behalf of immigrants and black people and so on and so forth. So the result of this post-imperial malaise is that it becomes very difficult for government to do the kinds of things which in other societies or in European societies might be normal. So, I mean, to bring this to a philosophical point, we're not talking about progress, we're talking about regress. If we believe that things are going better, we might imagine that they'll go better for everyone. But if we believe that things are going worse, then we might think, aha, well, it's normal that I'm suffering, and I'm going to feel better if other people suffer more. And I'm afraid that's where a lot of American politics has now landed. And that's an attitude which is quite disabling of government. To mention the pandemic in the United States very briefly, it's hard to talk about corona because although the virus might be similar everywhere, the politics are so incredibly different. In the United States, what's happened is not that the government has been forcing people to do things they don't want to do. In the United States, what's happened is something else. In the United States, what's happened is that Corona has reinforced the basic American attitude that, yes, we will have senseless death, but it's all right so long as other people have more senseless death than we do, right? The basic American attitude towards healthcare is we don't expect very much, we just want more than other people have. And this is racial. In the United States, people who are black or brown are about 3 times more likely to die of coronavirus than white people are. So the main political effect of coronavirus has been to reinforce this basic idea. It's normal for me to suffer, so long as someone else is suffering more. And so it will perhaps be surprising to you if I say that coronavirus did not hurt Mr. Trump, apparently, at all. The places in the United States which have the most new coronaviruses pretty much all voted for Mr. Trump and not against him, right? So I bring it to a philosophical point by talking about regress. I bring it to a practical point by talking about healthcare.
if we are serious about imagining that America is once more going to bestride the world as a superpower, can we really imagine that on the basis of a healthcare system which doesn't work, in which women die in childbirth all the time unnecessarily, in which the life expectancy of Americans peaked 6 years ago and shows no sign of increasing? On that basis, can you really build a power? All right. So so I'm trying to characterize the domestic politics, which is going to make agreement, consensus, and therefore the projection of international order difficult. The point that I've just made has to do with progress. I'd like to make a second point now about knowledge. A problem that Americans have is with knowledge. So again, we can start from the present moment. The present moment is one in which Mr. Trump is making a bid for staying in power by claiming that he actually won the election, although he didn't. Why is that thrilling? Why is that exciting? Why do so many millions of Americans believe that's true? Well, for one thing, I mean, in fairness, he is an intelligent and energetic politician who is often underrated in his own country and around the world. He's charismatic, he has talent, he knows how to talk to people. But more deeply, the issue is that in the American information environment of today, a big lie has much better chances than small facts. A big lie has much better chances than small facts. And this is something new. Again, if we use the Cold War as our reference point, during the Cold War, the United States had foreign correspondents around the world. Until quite late in the day, it had 3 networks which said essentially the same thing, meaning that people were getting essentially the same sorts of information. In the Cold War, most importantly of all, the United States had local news. In 1984 was the peak year for newspaper subscriptions in the United States. That might seem like some kind of trivia, but it's a fact of fundamental importance. When people have access to local news, then they make political decisions and social decisions on the basis of things that are actually happening in their localities. They have subjects of conversation which are not ideologically divisive with people who live around them. When local news goes away, and I'm now pronouncing this as a warning, when local news goes away and is replaced by social media, people no longer make political decisions on the basis of real things that are happening in their communities. They no longer have non-ideological subjects of conversation with their neighbors. All politics becomes national and polarizing, and people tend towards the conspiracy theories which become most appealing to them, right? And the conspiracy theories have nothing to do with where you live. Just as an example, when I moved from Europe, when I moved to the United States to Europe in July, I knew what all the American conspiracy theories about COVID were, about coronavirus. I was struck to notice that in Europe, the conspiracy theories are exactly the same, right? Conspiracy theories are globalized. Knowledge is local, but paranoia is universal, right? And if you're going to keep democratic politics going, you have to keep local knowledge going. So we're unfortunately in this situation in the United States where an American technology, perhaps for the first time, is working quite directly against American power. Over the course of the Cold War, there were many American technological breakthroughs, most of which seemed to serve our power position. The invention of social media, however, has not served the American power position. Social media tends to drive people apart, make them less informed, make them less intelligent. It also makes them less willing to listen when you tell them they're less informed and less intelligent, right? It makes people more sure of themselves. It makes them less capable of paying attention. And so we have this ironic consequence that social media, which admittedly Europeans also see as a problem, is a much bigger problem in the United States, where it began, where it's much less regulated, and where local news has essentially already died. If we need to reinforce this message, I'll just point out that without social media, it's impossible to imagine both that Trump winning the election in 2016, and it's also impossible to imagine the way he has carried out the office of president, right? We're in a social media age. Okay,
So let me, with just the few minutes that I have remaining, let me now say a few words about what Biden can do. And I'm going to telegraph my conclusion here because I don't want it to be too surprising. This is not really about what Biden can do. This is really about what Europeans can do for Biden. And if that hasn't come across to you already, given Biden's objective position in the world, I'm going to spend the next 5 minutes trying to convince you that that's really the subject. The subject is not New American Order, question mark. There isn't going to be a new American order, not anytime soon. There might be something else, but that something else is going to depend less on Biden and more on Europeans. So let me try to develop that thought. What will Biden do? I think the things that Biden will do are familiar and understood. Mr. Biden will act as a president who believes in the rule of law. He will take treaties and commitments of the United States seriously. There will again be a typical relationship between word and deed. The things that he says can be more or less understood as expressing his intentions. There will very likely be some kind of new initiative in favor of democracy, some kind of league or alliance of democracies, but some kind of foreign policy doctrine in favor of democracy. It's not likely that Mr. Biden can do much more than that, at least right at the beginning. I mean, there are a few other things like he will rejoin the Paris Accords on climate change. But in terms of a fundamental reorientation, a fundamental reattachment of American power into the world, it is frankly a little bit hard to imagine. It's very unlikely that Mr. Biden will begin to deploy American troops around the world. I think that's something which we will regard in the future as a Bush-Obama moment in American foreign policy. The troops that Trump has brought back will be very difficult for Biden to send out again, and I think it will be very difficult for there to be an occasion in the world where America will deploy troops. So that aspect of American power, although always present in some sense objectively, I think is unlikely to be present in fact. China is not a problem that Mr. Biden can solve on his own. China is an issue area where if it's going to be addressed, it will be by Americans and Europeans together. And I think this is an issue of great awkwardness because I think Europeans chiefly want the Americans to stop making so much noise about China. Whereas I think what's necessary is for Europeans and Americans to find some kind of common ground. That's been impossible for 4 years. Maybe it will be possible now. But what I want to caution against is this idea that that America is back. I mean, I understand why Mr. Biden wants to say that, and I understand why it's such a welcome message. In opinion polls about the United States, in Germany, France, Italy, Spain, Britain, America is now 20 points more popular than it was a few weeks ago. And that's great. I'm delighted. But I wonder if that doesn't perhaps hide a problem, that America doesn't really need to be more popular just because the person that Europeans don't like is out of office. What America really needs, or what the Biden administration really needs, is some help. And so I think this is where the tables have to turn. This is not a moment where the Americans are going to come and save you. There have been such moments, 1918, 1941, 1948. There have been such moments. This is not such a moment. I would suggest that it's actually the other way around. This is a moment where the Biden administration needs some easy wins, assuming, of course, that Europeans sympathize with the Biden administration and prefer it to Trump or something else. Tactically speaking, this is a moment when the Biden administration needs some easy wins, whether those are on climate, perhaps cooperation on fusion, whether those are on COVID, perhaps allowing Americans who come from states that are much safer than Europe, right? Because much of America is actually safer
than all of Europe, as your press isn't necessarily telling you, right? The part of America I come from has 1/10 as many COVID cases as the part of Austria where I'm living now, 1/10. So there are parts of America which are actually much safer than Europe. Why can't those Americans travel to Europe? You have a travel policy in Europe that is country by country. Why not have a policy towards America, which allows some Americans to come? That would be an easy win for Biden. Other forms of cooperation on COVID could also be an easy win for Biden. There's some other relatively easy wins, like cooperation over Belarus, or something that might help some Europeans, cooperation over Hungary or over Poland, where the Americans still do have a great deal of leverage. But my fundamental point here is that the European foreign policy debate, I think, is basically misguided. I mean, there's this, as I understand it, there's a debate between the Atlanticists, let's say Merkel, and the people in favor of sovereignty, let's say Macron. I don't see how that's a debate, frankly. It seems to me obvious that a much more sovereign, or at least independent Europe, is necessary for there even to be Atlanticism. Because if there is going to be Atlanticism, it's not going to be the default that the Americans take responsibility for it. If there's going to be Atlanticism, it's because there's going to be a quick initiative by Europeans in the early part of the year 2021. So I don't want to push this too far, but what I would suggest is that what you're looking at in all this chaos of transition, all this strangeness, in the alienation and polarization of American politics, you're looking at a moment in the United States which is a bit more like Europe after the Second World War than is really comfortable for anyone. In Europe after the Second World War, democracy was not especially popular. If Americans, hadn't been occupying a good deal of territory, fascism would still have been rather popular. Communists did quite well in French and Italian elections, as one might remember. We are now in a situation which is more like that. Democracy is ever less popular in the United States. Authoritarianism is ever more popular in the United States. The Biden administration is not just an administration that you might like better than the previous one. It's also an administration whose success or failure might be very important for the future of American institutions as such, which is to say that American order ? Is really, perhaps more than you think, a question for you. Thank you. Thank you. Thank you very much, Professor Snyder, for this most interesting conference. We agreed together that we discuss now in German, as well as you might use this opportunity. But whenever Professor Snyder feels that it is appropriate to switch into English, you are, of course, most welcome to do that. Eine Frage, die uns natürlich jetzt vor allem beschäftigt, zunächst unmittelbar vor den großen Linien dessen, was kommen wird, ist der Übergang zur Regierung Biden. Was könnte Ihrer Ansicht nach das Worst Case sein, um diesen Übergang in irgendeiner Weise noch zu verhindern? Und, zweite Frage, könnte Trump noch irgendetwas tun, auch weltgeopolitisch in den letzten Wochen und Monaten seiner Amtszeit, das zu großen Überraschungen führen würde, sprich zum Beispiel Iran? Ja, dass die Absicht hat, das Leben Bidens schwierig zu machen, ist überhaupt klar. Also man muss verstehen,
wir haben nicht hier vor Augen einen Mann, der die Interessen seines Landes interessiert. Ja, wir haben vor Augen einen Mann, der, und das ist auch seine Stärke, der nur ausschließlich über sich selbst denkt. Und das heißt, er denkt jetzt, wenn ich das für die Demokraten schwieriger machen kann, dann werde ich eine bessere Chance in 24 haben. Also das ist die einzige Kalkulation. Und also ja, ich glaube, also es gibt mindestens 3 Möglichkeiten. Zuerst, und wir wissen das schon, amerikanische Soldaten sollten nach Amerika zurückkommen, sodass es schwierig ist, für Biden etwas mit denen zu tun. Zweitens China, also sodass die Verhältnisse mit Beziehungen mit China so schlecht sind, so paranoisch und schlecht sind, dass es wird für Biden schwierig, seine Balance zu finden. Weil Biden muss vernünftig, also er muss vernünftiger als Trump sein, aber er muss auch hart China gegenüber sein. Mhm. Und dann dritten sie ran, wie Sie schon gesagt haben. Also das sind die 3 Möglichkeiten. Aber es muss auch andere Möglichkeiten geben. Also der Trump ist, und das ist auch seine Stärke, er ist unversehbar. Also es muss andere Möglichkeiten geben. Was war die erste Frage? Ich hab schon ja, dass der Übergang zur neuen Regierung einigermaßen zivil vonstatten geht, oder könnte es sein, dass wir noch mit größeren Riots rechnen müssen oder sogar mit Worst-Case-Szenario, bürgerkriegsartige Zustände? Also es geht bisher besser, als ich erwartete. Vermutet haben, ja. Und ich denke, es ist fast sicher, es werde doch irgendeine Pro-Trump-Proteste geben, aber die Demokraten, also es ist interessant, ja, also Trump ist nicht gut organisiert, ja, also er hat ein Charisma, er macht Vorschläge, also indirekt Vorschläge, aber organisiert ist er halt nicht. Also sein Coup d'etat ist eher per Vorschlag, also vielleicht können Sie das machen und vielleicht können Sie das machen. Ja. Und die Demokraten, also nicht so viel die Demokraten, also ich spreche jetzt nicht von beiden, die Zivilgesellschaft, die ein bisschen links ist, aber nicht zu viel links, hat das schon verstanden. Ja. Also sie sind mobilisationsfähig, aber sie verstehen, was eine Provokation ist. Das andere, was Sie angesprochen haben, ist die Rolle Europas. Das ist eine lange Geschichte, eine schwierige Geschichte auch. Man muss sich auch immer wieder fragen, wer ist eigentlich das Subjekt Europa? Wer ist dieses Wir? Wir sprechen von uns, wir sprechen von der EU, wir sprechen von anderen Entitäten Europas. Aber es ist ja per Definition so gar nicht möglich, dass man Europa als von einer Stimme her sprechen hört. Und das ist doch wahrscheinlich die große Herausforderung jetzt auch im Blick auf eine Politik, die es beiden leichter machen könnte. Ich glaube, grundsätzlich sind ja die Sympathien sehr da. Frau Merkel hat auch sofort gratuliert, andere auch. Aber wie man das dann umsetzt in eine praktische bilaterale Politik, das ist wahrscheinlich sehr schwierig. Ja, also was man mit Europa meint, natürlich hat Biden auch seine Sympathie, also zum Beispiel für Irland. Ja, so das ist, man sieht das. Ja. Das freut uns natürlich. Und er hat auch seine Sympathie für Integration als solcher, ja, und das macht doch einen Unterschied. Und für Demokratie, also das Leben von Orban und ich glaube vor allem Kaczynski wird jetzt ein bisschen hart sein. Schwieriger werden. Ja. Aber ja, also Sie haben vollkommen recht. Und deshalb denke ich, es ist besser, wenn man, also ich versuche jetzt eine Kategorie vorzuschlagen. Ja, die Kategorie ist Initiativ. Es muss europäische, im Plural, Initiative geben. Und gerade in dieser Zeit und nicht zu spät. Das andere ist, wenn wir nochmals kurz zur Innenpolitik zurückkehren, dass das Land ja divided ist, also wirklich auseinanderdriftet schon seit längerem. Sie haben das sehr schön aufgezeigt.
Und in den 50er Jahren noch der American Dream, eigentlich ein völlig realistisches Konzept, immer auch vor dem Hintergrund natürlich des Kalten Kriegs, des Systemwettbewerbs, wo man auch sah natürlich, dass dieses System unendlich viel besser war als das kommunistische. Und das ist natürlich nach und nach aus verschiedenen Gründen zerfallen. Aber es gibt natürlich diese Inequality, und zwar nicht nur auch jetzt im Rassengefälle, sondern auch zum Beispiel im Rust Belt mit der Desindustrialisierung und so weiter. Und Trump hat ja immer wieder auch an diese Leute appelliert, dass er Amerika für sie groß machen würde, was übrigens gar nicht wirklich eingetroffen ist. Also das war auch mehr eine Rhetorik. Aber und sie leben in Amerika. Wie kann es in absehbarer Zeit gelingen, dass dieses Land nicht nur wirtschaftlich, sondern eben auch gesellschaftlich, identitär wieder näher zusammenwächst? Ja, also das wird in den nächsten Jahren nicht passieren. Das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren in den nächsten Jahren. Also das ist die Arbeit einer Generation eigentlich. Also wir sind jetzt mitten in einer Identitätskrise, ja. Wo es jetzt, also paradoxerweise, es sind jetzt, also das ist nur scheinbar ein Paradox, aber es sind jetzt die Weißen, die gegen Demokratie sind. Also das ist eine große Generalisation. Also ein Teil der Weißen. Ja, ein Teil. Aber wenn man sucht Leute, die gegen Demokratie sind, also statistisch gesehen, das sind eher die Leute, also die weißen Leute, die denken, es ist alles schon vorbei, die Regierung kann nichts machen. Also sie haben gesagt, Ungleichheit ja, also, aber das Problem besteht darin, sie glauben nicht daran, dass die Regierung kann etwas für sie tun, aber sie haben gesagt, das ist nur Rhetorik, aber Rhetorik ist wichtig. Trump hat etwas gegen die anderen getan. Er hat die anderen stigmatisiert. Er hat die Kinder der Immigranten von den Familien geteilt. Ja, also er hat etwas getan, rein negativ, aber doch. Ja, aber das ist die Arbeit einer Generation. Ich glaube, das wird nicht in den nächsten 4 Jahren passieren. Und vorausgesetzt natürlich nur, wenn innerhalb dieser Generation nicht wieder solche Bruchlinien zustande kommen wie in der jetzigen Politik, nicht? Genau. Also dass Biden gewinnt, ist nötig, aber es genügt nicht. Es ist noch nicht zureichend, notwendig, aber nicht zureichend. Gut, jetzt haben wir natürlich an beiden Seiten noch eine starke, hochintelligente, entschlossene und auch ehrgeizige Frau Harris. Es kann ja passieren, und über das denken wir natürlich auch nach, dass Joe Biden, aus welchen Gründen auch immer, die Präsidentschaft ein bisschen früher abgeben würde, als jetzt mal vorgesehen ist im 4-Jahres-Turnus, was heißen würde, dass Frau Harris die erste amerikanische Präsidentin würde. Wie beurteilen Sie die Vereinigten Staaten unter einer Führung von Pamela Harris? Da gibt es ja auch schon Szenarien, natürlich eher von konservativer Seite, dass jetzt der Kommunismus auch noch in Amerika Einzug halten wird. Ja, also um mich vorzubereiten, habe ich natürlich Weltwoche gelesen, bevor ich hier eingeflogen bin. Und da war dieses Thema groß. Ja? Also nicht Biden, aber Harris. Und sie ist schwarz und deshalb links und deshalb Radikalismus und so weiter und so fort. Und das ist, also natürlich haben wir auch das bei uns, ja. Aber man muss mal anschauen. Kamala Harris ist eher in der konservativen Flügel der Demokraten. Ja. Sie war Prokurator. Sie ist Konservative. Sie ist nicht links. Also Biden hat eine sehr interessante Wahl getroffen. Ja. Also eine Frau, die schwarz ist, aber die nicht die radikalen Flügel der Demokraten darstellt, sondern eher die Konservative. Also ihre Weltanschauung ist seinem sehr ähnlich. Und das ist wichtig. Also das ist erstens. Zweitens, die ist sehr, sehr intelligent. Ja, das ist unbestritten. Sehr intelligent und versteht die politische Welt, in der sie funktioniert. Also in dieser Paranoia über
was passiert, möchte ich nicht teilnehmen, aber ich glaube, Biden wird doch 3-4 Jahren Präsident werden. Aber wenn schon, dann hat man jemand mit eigentlich die gleiche Weltanschauung, aber viel mehr Energie. Ja, das sehe ich, glaube ich, auch so, das ist völlig klar. Gut, ich möchte hier schon öffnen, ein bisschen in unsere Runde und auch in die Runde von Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die hier zusehen. Wer hat vielleicht in diesem unseren Kreis schon eine Frage an Timothy Snyder? Wem darf ich die erste Frage geben? Andreas Breitenstein, bitte. Sie haben vorher sehr eindrücklich die strukturellen Umstände geschildert, warum so jemand wie Trump an die Macht kommen könnte, Social Media, dieser ganze gesellschaftliche Zerfall auch. Halten Sie die Figur Trump für einen Betriebsunfall der amerikanischen Geschichte oder gab es so etwas wie eine historische Notwendigkeit, dass so jemand an die Macht gekommen ist? So die historische Notwendigkeit oder? Das so eine. Sie haben ja die Voraussetzungen geschildert, die Schwäche der Demokratie, auch Social Media, es gibt keinen Gemeinschaftssinn mehr. Und das hat ja diese Figur dann Trump ja erst möglich gemacht. Ja, also, aber man kann ja auch sagen, dass der Trump so etwas wie den Weltgeist verkörpert dieser Stunde. Verstanden. Sehen Sie das auch so oder ist das eher ein Unfall? Okay, also ja, also wie die jungen Berliner sagen, nein. Also kommt jetzt ein seltsamer Vergleich. Er ist ein bisschen wie Gorbatschow, also möglich in dem System, aber doch ein bisschen unerwartet. Und also Trump, wie Sie gesagt haben, also er stellt perfekt diese Probleme dar. Und er ist sehr intuitiv. Und er hat Social Media verstanden, bevor jemand anderes. Ja, das ist alles klar. Ich würde sagen, also Hillary Clinton doch könnte gewonnen haben. Ja, und dann ist die Welt ganz anders. Also 40.000 Wahlen in 3 Staaten und ist sie Präsidentin geworden. Und dann hätten wir diese Diskussion gar nicht. Aber, also Henry Kissinger hat etwas hier Interessantes gesagt. Er hat gesagt, es gab Tendenzen und jetzt dank Trump sind diese Tendenzen reif. Also, er war der Katalysator. Ja, da stimme ich zu. Also diese Tendenzen hatte ihn ermöglicht und jetzt sind diese Tendenzen reif. Und jetzt haben wir die Situation, die wir haben. Weitere Fragen? Walter Kielholz. So, dass auf der anderen Seite nicht gerade die große Vernunft herrscht. Also wenn ich die Situation an amerikanischen Universitäten anschaue, mit dieser Identitätsgeschichte, mit diesem Cancel Culture, mit dem ganzen hysterischen Geschrei und Gebrüll, da muss ich ja sagen, die gesellschaftliche Reaktion gegen diese Elite ist ja eigentlich verständlich. Das lässt man sich doch nicht bieten von diesen Schnöseln. Und in diesem Spannungsfeld steht natürlich jetzt Biden auch. Nicht? Es ist ja nicht so, dass jetzt alle Demokraten einig wären, wie man jetzt weitermacht. Also wie sehen Sie, dass man diese Hysterie auf der anderen Seite wieder unter Kontrolle irgendwie bringt? Ja, also ich werde hier ein bisschen anders beginnen. Ja? Also nehmen wir an, die Schweiz ist ein gutes Land, ja, und man will, dass die Schweiz weitergeht. Okay? Wenn man will, dass die Schweiz weitergeht, muss es
ich sage nicht, dass ich verstehe, wie das geht, aber es muss irgendein Verständnis zwischen denen, die Französisch sprechen und denen, die Deutsch sprechen. Irgendein Verständnis, ja. Irgendeine Beziehung, irgendeine formell oder informell Praktik. Wenn man denkt, ja, die USA, das ist auch ein gutes Land, man möchte, dass die USA weitergehen, dann muss man sagen, also es muss irgendwie gehen, dass zwischen den Schwarzen und den Weißen es gibt so ein funktionierendes Verständnis. Und das ist nicht, also das hat nicht mit Identität zu tun. Ja, also das ist nicht Identitätssachen, das ist Geschichtssachen. Ja, wenn man schwarz ist in den USA, dann hat man eigentlich ein qualitativ anderes Geschichte erlebt, also direkt und auch von den Vorfahren. Und wenn man weiß ist, glaube ich, man muss das irgendwie anerkennen und irgendwie ein Gespräch führen, das erlaubt, dass man in einem Land leben kann. Also natürlich, also ich bin normalerweise in einer Universität, ich weiß, wie kreativ die jungen Studenten sein können. Aber ich würde hier einen kleinen Unterschied machen. Also es muss irgendwie ein Gespräch zwischen den Weißen und den Schwarzen geben, das nicht für den Schwarzen ganz falsch ist. Ja? Also die Weißen sind stärker, wir haben die Mehrheit und wir haben auch die Geschichte geschrieben bisher. Also das für einmal. Also für die Demokraten ist das praktisch schwer. Ja? Also das Thema muss irgendwie sein, aber man muss das Gespräch so führen auf eine Weise, die nicht alle fliehen. Ja? Und das taktisch gesehen ist das schwer. Mit den Eliten auf den Universitäten, naja, also nochmal ein bisschen anders. Also ich beneide die Tatsache, dass in meinem Land so viel Konformismus herrscht. So viel Konformismus, dass die Amerikaner so konformistisch geworden sind. Aber das ist nicht nur, und ich würde schon sagen, nicht nur vor allem links. Also das ist weit und breit. Weit und breit. Und das mit das Recht, frei sich auszudrücken, da haben wir ein riesiges Problem. Ein riesiges Problem, also digital. Also für mich, also die Tatsache, dass dass die Mehrheit meines Landes ein sogenannten News Desert ist. Also wenn man möchte sich ausdrücken, man kann nicht mehr einen Brief zur Zeitung schreiben, weil es gibt keine Zeitung mehr. Ja? Und das ist auch ein Problem für Meinungsfreiheit, denke ich mir. Und ja, und dann in unseren Firmen herrscht Meinungsfreiheit? Nee. Wo herrscht Meinungsfreiheit in meinem Land eigentlich? Also in den Universitäten kann man doch sagen, was man will. Also vielleicht Sie haben gemerkt, ich habe gesagt, was ich denke. Ich tue das immer und ich kann das tun dank der Tatsache, dass ich Professor auf einer Uni bin. Und, also ja, also es ist schwierig, aber zuerst also Geschichte, nicht Identität. Ja, also mit Identität bin ich auch unsympathisch. Ja, aber mit Geschichte bin ich sympathisch. Also ich denke, man muss die Geschichte der anderen Seite und der schwachen Seite verstehen. Und mit Meinungsfreiheit glaube ich, das Problem ist sehr tief. Also nicht nur auf den Universitäten, aber überhaupt im Land. Und also wenn der Präsident sagt, ja, die Journalisten seien Feinde des Volkes, ja, das ist ein großes Problem. Ja, Sie haben die Asymmetrien und zum Teil auch eben das Unverständnis gegenüber der schwarzen Bevölkerung angesprochen. Es ist ja eigentlich natürlich ein riesig langes Thema. Es geht 60 Jahre zurück. Es begann eigentlich unter der Kennedy-Präsidentschaft damals mit Martin Luther King, mit Malcolm X und so weiter. Und es gab immer wieder Versuche, das zu probieren und zu initiieren und zu verbessern.
Und traurig ist einfach, dass es nach 60 Jahren jedenfalls vielerorts noch nicht wirklich besser ist. Und gut, jetzt möchte ich aber eine Frage vorlesen, die uns digital erreicht hat. Die heißt, is it feasible for the United States to ever advance its democracy at all, given the two-party system often causes the parties to step on each other's toes on transformative changes? Können wir uns vorstellen, dass es jemals noch ein System gibt in Amerika, das ein bisschen mehr Fortschritt da in die Sache bringt, ohne dass man immer wieder mit dem Zwei-Parteien-System beobachten muss, wie halt sich die Leute da in der Quere sind und eben vor allem dann auch auf unfruchtbare Weise blockieren. Okay, also wenn es auf Englisch gestellt ist, sollte es auf Englisch antworten? Ja, oder? natürlich. So it's like, I mean, I assume it's similar for you. I mean, having a democracy for a really long time is difficult because. Oh, we know that too, no? It means that the basic framework of American democracy is quite problematic. You know, one of the ironies about the U.S. is that we win the Second World War and then we go help other people write their constitutions, and those constitutions are really much easier to deal with than our Constitution, which is an 18th century document. You know, our Constitution was written at the time, you know, at the time of, you know, enlightened absolutism. You know, our Constitution, I mean, it was revolutionary in its moment, but it also has to be understood as a document of the 18th century. And so our two-party system is a result of that document. I agree that the two parties can be problematic, but the deeper problem is that, I think, is that our system is not democratic enough, that the Senate and the Electoral College allow a minority to control power, that our electoral districts are drawn up in such a way that people don't really have to compete. It seems like a technical issue, but it really prevents democracy. I mean, I'm an East European historian, so I know that, for example, in Yugoslavia, in the interwar period after 1929, the Serbs drew up the electoral districts, even though they were a minority. They drew up the electoral districts in such a way that they were always going to have a majority in parliament. It was easy. You just put the Croats together and you let them win here, but then you win a majority of 60% here and 60% here. You let them win a majority of 90% there. If you look at interwar Yugoslavia, you would say, well, of course, that's not a democratic system. That's not fair. That's clearly ethnic dominance. But unfortunately, that's what the United States is like. Our districts are set up in such a way that, you know, you win by 60% and you win by 60% by allowing your opponent to win by 90%, right? And that's our root problem. I mean, that plus money in politics, which is another terrible, terrible problem. So our poor two parties have the following roles. The Democrats have to be both the party of the future and the party of the present, right? They have to both say, we're the people who are normal and we're going to preserve stability and we like the rule of law. And they have to be the people who say, we're going to change the world and bring about a better future and offer radical new possibilities. Whereas meanwhile, the Republicans' job is basically to say no to everything all the time. Those are our two parties, and you can find one of them more sympathetic than the other, but I agree neither of them is really functional. You can't really go on. I mean, the Democratic Party in the US, unfortunately, is a lot like the SPD, not the SPD today, but the SPD in the 1920s in Weimar, Germany. It has to be the one normal party. It has to defend the Constitution, and that is seriously boring. It's boring and it's unsustainable over the long term. They have to do that, and it's boring, right? That's why Hillary Clinton lost, basically, is that the Democrats become a party of the status quo, and at the same time, they have to be promising the future.
So they have to be both the center and the left at the same time, whereas the Republicans aren't really the right anymore. The Republicans are just no. They're just, we refuse, we're not going to do anything. No sayers, the no sayers. There's an additional question before I give the word to Eric Guyer, editor-in-chief of Neue Zürcher Zeitung, which also goes in this direction. Does the United States require a structural electoral reform of their democratic system? For example, replacing electoral college with a more conventional form of elections. Maybe the person who put this question thinks also about Switzerland. So. Also ja, also wir leben jetzt meine Fantasie. Ja, wär gut, natürlich, wenn das möglich wäre. Also, so the electoral college perverts the entire process, right? It perverts from beginning to end the entire process. We're paying attention to the end now. At the end, the process is perverted because we're worrying about, you know, Biden has won by 6 million votes, but we're worried about a county in Pennsylvania or a county in Nevada. This is absurd, right? I mean, if you win an election by 6 million votes, you should be allowed to govern. But that's only the end. I mean, in the middle, it perverts the process because the candidates only visit 6 or 7 states. That's perverse. But even in the beginning, it perverts the process because the candidates don't have to formulate platforms that speak to the entire country. They formulate platforms that speak to, you know, Cubans in Florida, right? So, I mean, one of Trump's big issues was scaring Cubans in Florida with communism. I mean, that should not be the kind of thing that determines American elections, right? I mean, so what they do is they only care about a few states, and then they don't, and this makes the whole process undemocratic. This would help the Republican Party as well as the Democratic Party if they had to come up with issues that they think they could win a majority on. That would change the process dramatically. So it would be wonderful it would happen. Unfortunately, I mean, and there is a way to make it happen. I think 15 states so far have agreed to a deal in which they would give all of their electoral votes to the winner of the popular vote. And that would allow the popular vote winner to become president without a constitutional change. One of the reasons why Georgia is so important, okay, I know you don't really want to hear about Georgia between now and January 5th. I'm sorry, you know, but you're going to. One of the reasons why Georgia is so important is this. What the Democrats want to pass is a law which would make voting easier. That's the first thing they want to pass. It's the first thing they passed 4 years ago. They want to pass a law to make voting easier. It was blocked by the Republican-controlled Senate 4 years ago. The very first thing they're going to do in January, if they have a majority in the Senate, is they're going to pass a law to make voting easier. And although that's not the same thing as replacing the Electoral College, it will make the country much more democratic, and it will make it easier for the things that Americans actually want, like health insurance, to become policy. This is the main reason why Georgia is so important. If the Republicans win in Georgia, they will block any attempt to make voting easier in the United States. That's what this is all about. It's fundamentally about voting. Eric Guyer. Ja, ich würde gerne zurückgehen zur Weltordnung mit oder ohne Fragezeichen. Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen verwirrt nach Ihrem Vortrag, weil Sie uns eigentlich gesagt haben, also ihr Europäer, ihr müsst uns jetzt helfen und ihr müsst vor allen Dingen unserem Präsidenten helfen. Aber dann schauen Sie sich doch bitte den Zustand der Europäischen Union an, mit Brexit, mit Ungarn, mit Polen. Da sind so viele Gräben dabei, die ja auch nicht verschwinden werden, so wenig wie die Spaltung in Ihrer Gesellschaft in den nächsten Jahren verschwinden wird die in Europa verschwinden. Und schauen Sie sich den Zustand der NATO an, die ja nicht deswegen in einem schlechten Zustand ist, weil die Amerikaner kein Militär mehr hätten,
sondern weil die Europäer keines mehr haben oder mindestens keines, das diesen Namen wirklich verdient. Oder schauen Sie die Nachbarschaft von Europa an. Ukraine, Syrien, Libyen, Nagorno-Karabach. Das sind alles Regionen, die zu einem guten Teil ja auch in ihr Spezialgebiet fallen und in denen die Europäer wirklich wenig im Moment zu sagen haben. Wenn wir Nagorno-Karabach anschauen, wir hatten mal ein Minsker Format. Heute wird die Zukunft von Nagorno-Karabach entschieden zwischen Ankara und Moskau, ganz ausschließlich. Von daher glaube ich, und ein letzter Punkt, Decoupling, ein Punkt, wo Europäer und Amerikaner nie übereinstimmen werden, glaube ich. Denn die Amerikaner, und das scheint ja auch Bidens Politik zu sein, sagen, wir wollen uns möglichst unabhängig von China machen. Die Europäer werden es aus einer Reihe von Gründen nicht tun. Also wir haben ganz viele Unterschiede und ich glaube nicht, dass wir ihnen helfen werden. Also zuerst möchte man eher Alabama oder Polen haben? Ja, und das ist eine ernsthafte Frage. Also alles das ist relativ. Also wenn man wirklich denkt, die Situation der Europäischen Union jetzt ist sozusagen so historisch schlecht, man kann es nicht vorstellen, anderen Ländern zu helfen, dann was kann man sagen über andere Orte und Regionen? Was kann man sagen über andere Momente in europäischer Geschichte? Ja? Also es scheint mir, wenn man die Europäische Union mit anderen Regionen vergleicht, und also das, was in meinem Verrat vielleicht ein bisschen verwirrend war, dass ich auch die USA in diesem Vergleich hereingebracht habe. Also, aber das ist ganz normal zu vergleichen, ja. Also Sie vergleichen die Europäische Union mit einer Europäischen Union, die Glück hätte, in einer besseren Welt zu leben, also mit keiner Ukraine und keinem Nagorno-Karabach und so weiter. Ich vergleiche die Europäische Union mit der Welt, wie es ist, auch mit den USA. Und im Vergleich ist also ich sage nicht Ihre, ja, wir sind in der Schweiz, aber die Marktposition der Europäischen Union ist, also vergleichsweise, ist eigentlich sehr gut und viel besser als, also die europäische, also ich rede, also ich versuche es jetzt, die normale sozusagen europäische Einstellung zu kontestieren. Weil was Sie gesagt haben, ist sozusagen, ja, das ist normal, ja, also wir sind Europäer, wir haben Probleme, unsere Probleme sind groß. Was können wir für euch tun? Ja? Ich glaube, naja, das könnte, also wenn das die europäische Einstellung wäre und dann macht man nichts in den ersten 6 Monaten der Bidens Präsidentur, vielleicht würde man später denken, naja, vielleicht könnten wir doch etwas getan haben. Und ich sage das nicht, weil es gibt ein paar Kleinigkeiten, also Corona zum Beispiel, wo man wirklich zusammenarbeiten können. Klima auch. Es gibt auch Symbolen, ja. Also man sollte nicht unterschätzen, wie allein die Amerikaner jetzt sich fühlen in der Welt. Auch die Demokraten, ja. Also man denkt, also zum ersten Mal als Amerikaner, man reist durch die Welt und man denkt, naja, sie hassen uns. Sie hassen uns. Also vielleicht rein symbolisch können Sie daran denken, was es meint, mindestens für irgendeinen Amerikaner zu denken, naja, also jemand ist auf unserer Seite, man könnte doch zusammenarbeiten. Auch symbolisch gesehen, 4 Jahre lang haben wir gehört, es gibt keine Zusammenarbeit. Also sowas gibt es in der Welt nicht, es ist nur Macht, ja, alles ist nur Machtposition.
und das können wir nicht allein, also nicht allein können wir das ändern. Wir brauchen Hilfe. Und dann, wenn Sie sagen, also die Europäer haben nichts zu sagen, zum Beispiel Ukraine gegenüber. Die Europäer haben sehr viel gegenüber Ukraine zu sagen. Also es ist dank der Europäer, glaube ich, dass es jetzt eine ukrainische Demokratie überhaupt gibt. Ja, es ist auch dank der Europäer, dass Russland nicht mehr getan hat, als es getan hat. Ja? Also die Europäer haben doch Macht, also vor allem finanzielle, aber nicht nur. Und dann Weißrussland, ja, also Belarus, wie man das jetzt auf Deutsch sagt, ich weiß nicht, aber die Europäer haben Macht Weißrussland gegenüber. Ob man das verwendet oder nicht, ist eine andere Frage. Ja? Aber mir scheint, also sozusagen mathematisch gesehen, es gibt Kombinationen, also europäische, amerikanische Kombinationen, die nicht sichtbar aus Europa oder aus Amerika sind. Wenn man am Anfang an sagt, naja, wir sind schwach, dann die Amerikaner können sagen auch, ja, wir sind schwach. Ja, sie haben Polen, aber wir haben den Süd, wir haben Südwest. Wir haben 70 Millionen Leute, die für Trump gewählt haben. Ja? Also wir haben ein ganzes Deutschland, das für Trump gewählt hat. Ja? Wir haben ein Deutschland, das für Trump gewählt hat. Das ist ein Problem, ja, ein riesiges Problem, vielleicht doch größer als, weiß ich nicht, Ukraine. Aber wenn man das sagt, ja, also wenn man das sagt, dann wie kann man beginnen? Also die Analogie mit dem Jahr 48, also alles ginge nicht so schön bei uns in dem Jahr 48. Also der Marshallplan war nicht eine Frucht, eine 100% amerikanische Souveränität auf der Welt. Ja, also vor allem denke ich, man sollte hier ein bisschen kreativ denken, weil also es ist ein Moment gekommen, wo die Amerikaner nicht nur relativ schwach, aber auch offen sind. Ja, also die Leute, also man muss nicht beiden lieben. Ja, also wenn sie Trump oder Trump-Anhänger wollen, dann das ist gar nicht wichtig. Aber das ist auch ein Moment, wo also ganz konkret die Leute, die mit Biden sind, also die vorsehbare Mitarbeiter im Weißen Haus, sie brauchen ganz persönliche Hilfe. Ja? Also sie sind sehr, sehr mutig. Sie schauen, sie denken, oh ja, es kommt jetzt 4 Jahre, während wir werden nicht in der Lage, etwas zu tun. Ja? Also sie brauchen also ganz konkret Hilfe. Und ja, sie können sagen, naja, nicht wir Europäer, es sollte irgendwie, ich weiß nicht, die Argentinier sein oder die Mexikaner. Aber wenn nicht die Europäer, dann wer? Also, Kennedy kam nach Berlin und sagte, ich bin ein Berliner. Frau Merkel geht nach New York und sagt, noch besser nach Detroit und sagt, ich bin eine Detroiterin. Das wäre doch schon mal ein Anfang. Katja Cetineta. Mikrofon kommt. Ja, vielen Dank. Ich hatte die gleiche Frage auf der Zunge, würde sie aber gerne noch ein bisschen weiter treiben. Sie haben gesagt, USA steht heute da, wo Europa nach dem Zweiten Weltkrieg stand. Na, also Sie haben das, okay. In etwa so haben Sie es gesagt. Dann fällt einem natürlich der Marshallplan ein und mit Marshallplan denkt man an ein großes ökonomisches Programm. Und ich denke nicht, dass es das ist, was Sie im Hinterkopf haben. Und wenn ich das noch etwas weiter treibe, dann glaube ich auch nicht, dass Sie primär meinen, dass Europa den USA helfen soll, um USA wieder zu retten, sondern dass Europa und USA zusammen eine Stärke entwickeln sollen, um in dieser Welt, die im Moment wirklich von einem anderen Modell bedroht wird, wieder ein eigenes, starkes Modell darzustellen. Und darum müsste es ja gehen, oder? Ja, genau. Und da würde ich trotzdem, ich finde das eine sehr erfreuliche Perspektive, würde aber doch gerne von Ihnen noch ein bisschen genauer hören. Wenn wir jetzt nicht darüber reden, ist Europa stark genug, nimmt es diese Aufgabe auf sich oder nicht. Was haben diese beiden Mächte, wenn wir von Europa überhaupt von einer Macht sprechen können, was haben diese beiden Mächte gegenüber China mit seiner Strategie, mit seiner technologischen Vorherrschaft, mit seiner
letztlich auch ein Stück weit Skrupellosigkeit, mit seiner ganz klaren Zielvorstellung zu bieten, um diesen die Stirn zu bieten und eine andere Welt uns vorstellbar zu machen. Ja, okay, also ganz kurz. Sie haben es sehr klar formuliert. Also meine Antwort auf die Frage war, es wird keine neue amerikanische Ordnung als solche geben. Es konnte, es muss nicht sein, aber es konnte eine neue transatlantische Ordnung geben. Also nicht die alte, aber eine neue. Das ist möglich. Und ich denke auch, ohne eine solche neue transatlantische Ordnung werden die Amerikaner doch Probleme haben. Wir brauchen ein bisschen Hilfe, nochmal in die Welt zu kommen, sozusagen. Dann mit China, ganz kurz. Ich hab gesagt während des Referats, also während des Vortrags, Trump hat China viel geholfen. Unter anderem habe ich das deshalb gesagt, weil er 4 Jahre lang die Europäer allein mit den Chinesen gelassen hat. Ja, also so vielmals habe ich gehört, ja, es gab diese Konferenz oder es gab dieses Treffen und die Chinesen waren dabei und die Europäer, aber die Amerikaner waren nicht da. Oder die Amerikaner waren dabei, aber haben nicht gesagt. Ja, also wir haben die Europäer, also sozusagen, ich übertreibe ein klein bisschen, aber wir haben 4 Jahre lang die Europäer allein mit den Chinesen gelassen. Und das für mich war ein großer Fehler. Und wenn ich den europäischen Tonfall jetzt höre, mache ich mich wirklich Sorgen. Ja? Weil jetzt ist es so, man sagt, naja, also wir können nicht so viel tun mit den Chinesen. Ja, also konkret kann ich Ihre Frage antworten gar nicht, aber mir scheint ganz traditionell, ganz konventionell, geopolitisch, die Europäische Union kann gar nicht das tun, auch die USA, ja, wir können es gar nicht tun. Und für mich war ein Fehler schon von Obama. Nicht nur von Trump, aber von Obama zu denken, naja, wir werden es jetzt allein mit China machen. Nein, also das war ein großer Fehler. Und Trump hat das eigentlich wiederholt, aber nicht positiv, sondern negativ. Aber der Fehler ist eigentlich dasselbe, der gleiche Fehler. Also ich denke, wir müssen es irgendwie zusammen machen. Ich weiß nicht wie, aber ich bin der Meinung, wenn wir es allein machen, dann haben wir wirklich keine Chance. Das gilt auch natürlich für die Europäer. Wenn sie es allein machen, haben sie im Grunde genommen natürlich noch weniger Chance. Das ist völlig klar. Ich habe noch 2 Fragen von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern und ich glaube, dann kommen wir langsam zum Schluss dieser spannenden Begegnung. Die erste Frage lautet: Why are systems where people stand in for each other, like a public health system in the sense of Obamacare, seen as evil or communism? This is against anything you see after catastrophes where people say, we do not need an insurance, we help each other. So the question of solidarity. Ja, also ich hab gerade ein kleines Buchlein darüber geschrieben. Sie haben ja eine schlimme Erfahrung gemacht. Ja, also was ich jetzt sage, also es gibt eine Buch unter dem Titel Die amerikanische Krankheit, die gerade darüber ist. Aber in kurz, health policy depends on solidarity, but it also creates solidarity, right? As an American in Europe, one of the things I notice about Europeans' national self-awareness is that it depends a lot upon these institutions that function. I mean, the health service in Britain is an important part of British identity. And in Austria, where I've spent a lot of time, something similar is true. But that's a mutually reinforcing process, right? You believe you can have such a system, and then the system also creates a sense of solidarity. In the US, I guess let's start with the assumption that it's not that the Americans are just stupid,
Okay, I mean it's always fun to start from that assumption that we're just stupid, but and you know sometimes that can be the explanation, but there's a deeper historical problem here, and it goes back to race, and so in that sense it goes back to my answer to your important question about identity, right? In the U.S., the main reason why we can't have a welfare state is the argument that a welfare state will always be abused by black people. That's it. And so if you compare the US to Europe in the 40s, 50s, 60s, even into the 1970s, we're not so different, right? Richard Nixon, who was a conservative Republican, believed that we should have universal health insurance. Richard Nixon proposed a standard minimum income for all Americans. Richard Nixon in the early 1970s. So the debate in America and Europe starts to separate in the 1980s, right? With the Anglo-Saxon move, the Thatcher and Trump, the privatization, the idea that government can only hurt, right? But what's harder to communicate about that is that it's racial. I mean, what Ronald Reagan did was to say to white people, you don't need the welfare state because the black people are going to abuse it. And that's the answer. I mean, it's a lack of solidarity. And then we've now moved into this moment where, and this is what I was trying to explain in the talk, where many Americans simply think that it's normal to suffer. And and you just want to make sure that other people suffer more than you. So, I mean, I don't know if anyone here reads René Girard, but we're unfortunately in that world where a lot of our politics is quite sadistic. It's actually hard to understand Trump without this, right? Trump is not someone who promises a brighter future. He doesn't talk about the future at all. He's not someone who tells you how you're going to be happy in the future. He tells you how someone else is going to pay the price. He tells you how someone else is going to suffer. That's how it works. He doesn't even tell his supporters they're going to have better lives or longer lives. Their children are going to be educated. He doesn't even bother with that. He doesn't promise a better future. He just promises worse things to other people. And so for Europeans, I think this is interesting because it shows that I think a fruitful relationship between the welfare state and democracy and between healthcare and democracy. Because if you don't, you can have a pretty prosperous country with a lot of wealth, but if the wealth is very unevenly distributed and you don't have basic things like healthcare, the mood changes in such a way that makes democracy pretty hard to sustain. If no one is thinking, I can have a better future, democracy is pretty hard to sustain. If what people are thinking is, everything is difficult and I just want somebody else to hurt, that's an authoritarian sentiment. That's not a democratic sentiment. And it ends in a more and more depressive society as a whole. Yeah. And that's really a serious problem. Okay, last question. And it's wonderful. We have many, many questions from you, ladies and gentlemen. And I'm really very happy about that our format works so well. We will continue maybe with that. Not only with that, we will be back analog with you, I promise. But this is nice. So, there's another one. No, but has to be the last. The famous art historian and historian Jakob Burckhardt from Basel, highly aristocratic in his mind, not really a democrat. This is just a side remark, predicted the 20th century would be riddled with terrible simplificateur dictators. That's true. Your research has focused on such men. Do you fear Burckhardt's observations are as relevant for the 21st century, or do we need a new paradigm? Right. So, I'm gonna answer a slightly different way. I think the idea that what our problem is simplificateur. I mean, I think the problem in the 20th century has to do with
not so much simplifications as with narratives. I mean, Stalinism has a story. Stalinism is a way of making sense of the world. You can make everything that happens, you can make it fit. The same was true with National Socialism. It's a story. Everything that happens, you can make it fit. The difference in the 21st century is that the stories don't make any sense anymore, right? I mean, the terrible power of the communist or the Nazi stories was that they made sense of the world. They told you what you needed to do. You had to collectivize agriculture. You had to invade Ukraine. You had to kill the Jews. These stories made sense of the world and they told you what to do. In the 21st century, with characters like Putin or like Trump, what happens is that there's a story, but the story changes all the time. The story absorbs any fact. So it's like the difference is, I think, in the 20th century, there was one thing which was supposed to be true, right? The class struggle was the one thing, or the racial struggle. One thing was true. And that made a simple story, a powerful story. But in the 21st century, these authoritarians, at least the ones I think I understand the most, like Trump and Putin, nothing's true, right? Nothing is true. And that's a different kind of simplification, because you're not trying to gather people together to do anything, right? I mean, the thing about Trump is it's almost entirely negative. It's corrosive. Like, American institutions are weaker. But can you imagine, can you really imagine Trump supporters being united for some larger project? I mean, even a war? I can't, personally. I don't think so. Even like, this is one reason why Trump will have problem with the Machtergreifung. His people are not really used to being organized and having a project. It's all negative. It's all negative all the time. And so this is why I think in the 21st century, the answer is less about finding one thing that's true to fight zero thing that's true. I think the answer is more about having a million things that are true. That's what I think the answer is. That the way to deal with someone like Trump is, going back to your question about Meinungsfreiheit, it's to have freedom of speech, but also have things to talk about. If you look at the United States, one of our problems is we don't have the things we need to talk about. We don't have the basic factual basis to have a conversation about the real things that matter in people's lives, because we've let local news die and because we've replaced it with social media. And so, social media in the 21st century helps politicians like Trump and Putin to simplify in a different way. Not one story, zero stories. Nothing's true. And so how do you fight that? I think you have to fight that by, ideologically or ethically, you say, there is truth. I believe in truth. There is truth. It's worth pursuing truth. Truth is a thing. It's worth pursuing it. It's right. It's right to pursue truth. The people who pursue truth are heroes. And then politically, you have to say, I'm going to invest resources in local journalism. I'm going to tax Facebook and Google, and I'm going to transfer that wealth to local journalism. I'm going to try to create a world in which you can't have these, simplifications terribles, because there are too many facts, there are too many real conversations, there are too many educated people for that to happen. So that's my answer about the 21st century. Another comfortable news about Switzerland, however, is that we still have a lot of local news all over, and at the same time, a high quality newspaper for the rest of the world. Thank you very much. That was absolutely great. I would like to quote a guest who already at 6:55 p.m. wrote, "Very interesting to listen to Professor Snyder. He's an amazing speaker." So you see, we cherish here the truth. We are not cynics who don't want to distinguish between truth and false, as these people you mentioned, and like Putin, who makes a game out of it and plays on this piano. Mm-hmm. And this is a topic in itself. Thank you very much for being here. Now we could continue for the next 4 hours, because it's really interesting, and it somehow gets also the character of a seminary among
friends, which sometimes also agree to disagree. And we wish you all the best. Getting back to Vienna, we have a little gift for you. This is a tradition of the Institute. Actually, I shouldn't touch it because then it could be already infected, hopefully not. But I have nevertheless to show it. My wife and I selected it in the Schweizer Heimatwerk. This is a famous shop where you can buy Swiss craftsmanship of all sorts, pepper mills and fondue pans and ties and belts with cows and you name it, really funny. And here we have a mask to protect you. It's a silhouette cut, very charming, and I don't say that you have to wear that all the time because it's a little bit eccentric. But if you want to be a little bit eccentric, once in a while, in 2 hours a week or so, I think it makes you even more interesting than you already are. And we are also very, very happy that you're back in good health after some really bad experiences, which we read with tense feelings. And again, all the best. It was wonderful. And the menace is always, you must come back. Thank you. Ganz herzlichen Dank. Danke. Oh.